twinjiye gikomando FRN yacu twacyoranye ibamba twanyuze ku Rusizi tuhacana ingekwe narumikwa muri Nyungwe turakurongeza abaciye mu Kivugu umuriro turamanuka ku Imbogo umotaso inkota nyingo zibyumve zitikanje wowe zikomolika kazura bwira kabarebe ati tubwire Kagame tumanike amaboko FRN yaje barakigaruje FRN yacu twacyoranye ibamba. Radio Televiziyo Ubwiyunge uyu munsi turi ku itariki 24 z'ukwezi kwa 9 mu 2021 muri kumwe na Hategekimana Feliciane na Madame Chantal Mutega. Madame Chantal Mutega ndagusuhuje, ndasuhuza abanyarwanda bose, wasuhuza abakunzi bacu n'umutumirwa wacu uyu munsi ukamuha ikaze. Madame Chantal Mutega. Ndagusuhuje Felicien, we dufatana ikiganiro nkabasuhuje abanyarwandakazi n'abanyarwanda bose badukurikiye, abakunzi ba Radio Televiziyo Ubwiyunge, abanyarwanda bo Nyarwanda hose aho baherereye ku mpande enye z'isi yose ndabasuhuje. Nishimiye kubasuhuza mbabwira ko muri iki kiganiro cy'umunsi twabateguriye turagaruka ku nkuru zimaze iminsi zivugwa ku mirwano ihanganishije ingabo za RDF, ingabo z'agatsiko ka FPR n'ingabo za FRN, ingabo zashyizweho n'ishyaka rya CNRD Ubwiyunge ariko zikaba ari ingabo z'abanyarwanda bose. Izo ngabo rero zikaba zisigaye zihangayikishije kari agatsiko ka FPR. Kuri iyo mirwano rero nk'uko amakuru aturuka hepfo no hirya no hino cyane cyane aturuka mu majyepfo y'u Rwanda abyemeza ngo hari imirwano ikomeye rwose imaze icyumweru cyose idasiba mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata, aho bivuga ko ingabo za FRN ndetse zambuye ibikoresho by'ingabo za FRN za RDF zimaze kuzishurikana aho ziherereye. Bakatubwira ko ndetse abaturage baratubwira ati ntabwo FRN ikirwanira mu ishyamba, FRN yarasohotse mu ishyamba isigaye irwanira mu giturage rwose hagati mu giturage. Baratubwira ati nk'ubu ngubu hari aba FRN iherutse kwataka abasirikare ba RDF bari bikubiye mu gasantere kitwa Misisi aho ni mu mudugudu wa Mujeni mu karere ka Nyabimata mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru, akaba ari aho ngaho ari mu ntara y'amajyepfo. Ngo imirwano yatangiye mu ijoro ryo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 muri mwaka wa 2021. Imirwano irakomeza ijya no mu tundi turere twinshi twa Nyabimata kugeza rwose mu gicamunsi cyo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2021. Nk'uko n'ibinyamakuru byabyanditse, ikinyamakuru cyabyanditse kivuga ko n'abasirikare benshi bageze nko kuri 25 ba RDF baguye muri iyo mirwano ndetse n'abandi barakomereka bose bikomeye. Ariko abaturage benshi nabo barabivuga ariko barahunze kubera ko bagize ubwoba, barahunze rwose bavuga bati ndetse nabo bavuga ngo bapfuye bashobora kuba barenze kuko twabanaga imodoka z'abasirikare ziza zitunda nyine imirambo n'inkomere rwose tugeza turihungira ati ndetse n'amashanyarazi, umuriro w'amashanyarazi rwose warangiritse ku buryo habaye icuraburindi rwose tugasigara tubona gusa amasasu yambukira twebwe twihishe kugira ngo dukize ubuzima bwacu. Muri ibyo rero byerekeye imirwano nicyo cyatumye tubatumiriza umuvugizi wa FRN ngo aze atubwire amakuru atariho umukungugu. Ubwo rero muri aka kanya tugiye kubakirira Liyetona Irambona Steven Tambula atubwire uko byagenze. Ndabanze bwana Liyetona Irambona Steven Tambula, uratwumva? Nagira ngo usabe usuhuze abatwumva bose, usuhuze abakunzi bacu, ntarangwa bari banagukumbuye rwose, basuhuze hanyuma dutangire ikiganiro. Ijambo ni ryawe Liyetona Irambona Steven Tambula. Murakoze kumpa ijambo ndetse no kumpa ikaze kuri Radio Televiziyo Ubwiyunge.
mbere na mbere rero mbanje gusuhuza intarumikwa zose aho ziri, abayobozi bazo n'abayoborwa by'umwihariko cyane iziri mu ishyamba rya Nyungwe, ndetse n'abakunzi n'inshuti zazo zose aho bari, ntibagiwe n'abandi bose baduteze amatwi aho bari hose ku isi, ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ndasuhuza umutumirwa wacu Liyetona Steven Tambura, koko nibyo hari ibintu byinshi bimaze iminsi bitambuka mu itangazamakuru. Koko ndashaka kubaza umutumirwa wacu Steven Tambura, ibi bihita mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane mu binyamakuru byandika ko mu karere ka Nyaruguru hamaze iminsi hari imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo za FLN n'ingabo za RDF. Nkabaza Steven Tambura koko iyi mirwano hariya mu karere ka Nyaruguru ko ibyo barimo kuvuga mu itangazamakuru koko ko ari byo, akaba yabitubwira ku buryo burambuye uko bihagaze. Urakoze kuri iki kibazo. Ndumva ubushize nari nakubwiye ko nujya wumva imirwano mu gice cy'amajyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda ntuzajye wibaza byinshi ku barwanye. N'ubu rero nta bandi bamaze iminsi mu mirwano nk'iyo, ni FLN na RDF. Uko wabisomye rero niko bimeze. Tumaze hafi icyumweru turwana buri munsi n'igisirikare cy'u Rwanda, kuko imirwano idahagarara yatangiye mu ijoro ryo ku itariki ya 14 z'ukwa cyenda kugeza tariki ya 19 z'ukwezi kwa cyenda 2021 isasu ritavaho. Ikindi nuko iyi mirwano igice kinini cyayo cyaberaga mu giturage, niho imirwano yaberaga no mu dusantere nk'uko wabisomye hirya no hino, haba mu bitangazamakuru no ku mbuga zinyuranye. Kurwanira mu gice kitari ishyamba rero ubushize nakubwiye ko ari imwe mu ngamba twafashe, no gukomeza guhigaho ingabo za RDF zimuri ibirindiro byazo, kuko ishyamba zisa nkaho zarisohowemo ku ngufu, zigata ibirindiro zari zihafite, harimo n'ibibuga za kajugujugu zabo zakoreshaga zibazanira ibikoresho n'ibyo kurya, ndetse zikaba ari naho zakuraga imirambo n'inkomere. Gusa nyuma y'uko FLN birukanye burundu muri ibyo birindiro, ubu inkotanyi zikaba zaraje kwivanga n'abaturage, nimwo bibera rero. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu imirwana kenshi uzajya wumva isigaye ibera mu giturage, kuko ubu inkotanyi nimwo zibera mu baturage, ndetse kandi ukumva ziba no mu dusantere. Imirwano izajya ibera mu giturage no mu dusantere two mu giturage. Ayo makuru rero niko bimeze, imirwano isigaye ibera ahagaragara. Bwana Tambura, umaze kutwemera ko habayeho imirwano rwose kandi yamaze n'iminsi, ariko ndagira ngo ngusabe utubwire birambuye aho mwarwaniye ndetse n'uko imirwano yagenze. Bwana Liyetona Irambona Steven Tambura, ijambo ni ryawe. Nakubwiye ko imirwano imaze iminsi ibera mu gice cy'igiturage hagati, wenda nkuramburiye ni ukuvuga ngo tariki ya 14 Nzeri 2021 ingabo za FLN zateye mu mudugudu wa Mujeni mu isantere y'ahitwa Misisi, hafi y'inyubako y'urusengero rw'Ababatista mu kagari ka Nyabimata, umurenge wa Nyabimata. Imirwano rero naho yahereye, ingabo za RDF zari ziryamye mu kizu cya hangari, ziriruka zirashwiragira bikomeye, zimwe zirahagwa, zitamo bimwe mu bikoresho zari zifite birimo imbunda ebyiri ntoya na za antibare zigera muri 7 n'amasasu ari muri za sharijeri. Iyi mirwano rero yabaye kuva ku isaha ya 4 z'ijoro kugeza isaa 4:40. No vuga ko twarwanye iminota 40 yose. Aha rero inkotanyi zasaga naho zitunguwe, kuko ntiziyumvishaga ko twazisanga mu giturage. Zimwe zarahaguye, izisigaye zikwira imishwaro. Aha rero niho abaturage babonye bikomeye, batangira kwirukankana n'inkotanyi bahamagarana. Hari nk'umubyeyi wahamagaye umwana we witwa Mahoro amubwira ngo nahava hunge, kuko ni inkotanyi ziri kuraswa na zangabo ngo zabaga mu ishyamba. Aha ho rero inkotanyi zabonye bikomeye, zizimya amatara, umuriro wose mu isantere zirawukupa ngo tutongera kubona aho ziri kwerekeza. Gusa ariko n'ubundi bibi by'ubusa, tuzitesha ibirindiro, zongeye kwiyegeranya bugiye gucya, ziza kureba imirambo n'inkomere no kureba aho ingabo za FLN zaba zarengeye. Ntago byarangiriye aho ngaho rero, ntago byahereye aho ngaho, ko ku itariki ya 16 z'ukwa cyenda 2021 twarongeye ducakirana nazo, tuziha isomo zirapfa, izindi zirakomereka. Tariki ya 17 z'ukwa cyenda 2021 nabwo FLN yacakiranye nazo kuva ku isaha ya saa moya kugeza saa 3:07 za mu gitondo. Nabwo turazica, zibonye inkomere zibaye nyinshi, zikuramo akazo karenge. Gusa rero ntizanyuzwe nanone ku buke tariki ya 18 z'ukwa cyenda 2021,
kuva ku isaha ya saa 9 kugeza saa 12 z'umugoroba. Gusa aho imirwano yasaga nkaho yimutse, kuko noneho imirwano yari iri kubera mu kagari ka Ruhinga, umurenge wa Nyabimata, hafi y'ahitwa mu Manyovu, hafi n'imisozi ya Nyangoma. Ni ukuvuga twavuye mu kagari kamwe twageze mu kandi. Umunsi rero waje kubura rurangiza no ku itariki ya 19 z'ukwa 9 2021, kuko uyu munsi niwo twarwanye amasaha menshi, kuko twatangiye kurwana saa 12:20 za mu gitondo. Imirwano yahosheje saa 9:40 ku gicamunsi. Aha rero twazihaye ikigwa nyakuri kugeza ubwo nta nkotanyi na n'ubu iratekereza kwerekeza mu gice ingabo za FRN zigenzura. Bwana Lieutenant Steven Tambura, biragaragara ko imirwano itari yoroshye muyimaze mu minsi, ndetse bivuga ko harimo n'ibikoresho mwafashe muri iyo mirwano yaberaga aho ngaho, kubera ko RDF yataye ibirindiro byayo. Mwatubwira bimwe mu bikoresho mwaba mwarafatiye muri iyo mirwano? Ku bijyanye n'ibyabaye ku mpande zombi, nuko tariki ya 14 z'ukwa 9 2021 ku munsi wa mbere, ubwo FRN yasangaga inkotanyi ziryamye muri hangar, imirwano yabereye mu isantere ya Misisi mu mudugudu wa Mujeni. Ahanga RDF yahasize abasirikare 6, abandi 7 barakomereka. Tariki ya 16 z'ukwa 9 2021 hapfuye inkotanyi 2, izindi 4 zirakomereka. Tariki ya 17 z'ukwa 9 2021 imirwano yabereye hagati y'umudugudu wa Mishungero na Mutiti, usa nk'usohoka muri Mujeni werekeza mu kagari ka Ruhinga. Niho inkotanyi zakomerewe cyane kuko zapfushije abasirikare 7, abandi 11 barakomereka. Naho tariki ya 18 z'ukwa 9 2021 ubwo imirwano yari imaze guhindura icyerekezo, ubwo FRN yari imaze kugeza ingabo za RDF mu kagari ka Ruhinga, aho zari zigeze zishwiragira. RDF naho yahatakarije abasirikare 3, naho 5 barakomereka. Umunsi rero wabaye amateka ku nkotanyi ni tariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 2021, kuko zaje zizeye ubundi bufasha ku zindi zari ziturutse ku bindi birindiro birahitwa Nyangoma. Gusa ibyo zari ziteze sibyo zabonye, kuko twarwanya amasaha agera ku 9 n'iminota hafi 20, kuko imirwano yatangiye saa 12:20 za mu gitondo kugeza saa 9:40. Aha rero twishe inkotanyi 7, izindi 5 zirakomereka. Gusa ha ku ruhande rwa FRN twaje gukomerekesha umusirikare 1, ariko nabwo ntago byari bikabije. No kuvuga rero ko muri rusange iyi mirwano yose uko nyigusobanuriye tumazemo iminsi, isasu ritavaho, FRN imaze kwica abasirikare ba RDF bagera kuri 25, hakomereka abagera kuri 32. Gusa uyu mubare ushobora no kwiyongera, kuko amakuru dufite nuko hari n'abagiye bagwa mu nzira bataragezwa kwa muganga. Nawe FRN yo yakomerekesheje umusirikare 1, ndetse nawe ntabwo bikanganye. Bwana Lieutenant Irambona Steven Tambura, nagira ngo nkubaze ikibazo abantu bagumya kwibaza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga aho bahurira, bibaza ku bitero byabaye. Nyine ngira ngo nkubaze cyane cyane ko nuko abantu banabyibaza, dukurikije amatariki imirwano yabereyeho n'amatariki y'isomwa ry'urubanza rwa Paul Rusesabagina ndetse n'abandi bahoze abarwanyi ba FRN, kuki mwahisemo gukaza umurego muri iki gihe cy'isomwa ry'urubanza rw'abantu banyu? Ese kwaba ari ukugira ngo mwerekane ko mubari inyuma, cyangwa muragaragaza ko ifungwa ryabo mutaryishimiye? Ijambo ni ryawe Lieutenant Irambona Steven Tambura. Wenda nuko imirwano yageze no ku itariki byahuranye n'isomwa ry'uru rubanza, ariko ubusanzwe twebwe dupanga ibyacu bitewe n'icyo dushaka kugeraho. Kimwe nuko usanga imirwano rimwe na rimwe atari twiturutseho, ugasanga RDF dusanze mu birindiro byacu tukayirasa, tukanayikurikirana aho ihungiye hose, ubwo imirwano igaheraho. Aha rero niko bisa nkaho byagenze, kuko twari tumaze iminsi tubona hari icyahindutse, cyane cyane tubona inkotanyi zariyongereye hafi y'ibirindiro byacu. Gusa mbere gato yuko tubatera twabonye ingabo nyinshi ziza hafi y'ibirindiro byacu zambaye imyenda y'inkotanyi, tukazibona, ariko twaje gutungurwa no kumva zivuga Ikirundi. Tuza gusanga ari Red Tabara yashakaga kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, iza kwibeshya rero ituyoberaho, turayirasa isubirayo. Nyuma rero twaje gupanga kugira ngo tumenye neza aho baturuka. Mwigenzura ryacu rero
tugenzura umutekano w'ibirindiro byacu nibwo twabonye iyo zerekeye dusanga zose zitaha mu birindiro by'inkotanyi biri muri turiya duce wumvise imirwano yabereyemo. Ubwo rero inkotanyi zapanze kudutera zifatanyije na Red Tabara kugira ngo ibone uko yinjira mu Burundi, kuko nitwe tuyibangamiye mu nzira zayo zose. Ntago yakwinjira i Burundi itatunyuzeho mu gice tubamo cya Nyungwe, kuko n'imyitozo bamaze iminsi bayihabwa n'igisirikare cy'u Rwanda hano i Nyaruguru muri imirenge ikora ku ishyamba rya Nyungwe, kuko na FRN nihiba. Ubwo rero naho imirwano yahereye kugeza no ku isomwa ry'urubanza rwa Barusesabagina. Usibye ko n'ubundi naho bariya bafashwe n'umwanzi bamwe baguzwe ngo babeshyera abandi mu rukiko, ariko abari abacu twe turacyabatekereza. Gusa mu rugamba rwacu ntabwo dupanga ibyacu tugendeye kuri bo, kuko aho bari ntacyo badufasha. Gusa n'abacu nabo nk'abanyarwanda bari mu bo tugomba n'ubundi kubohoza, cyane ko benshi muri bo bafashwe barwanya akarengane, kandi ntekereza ko ufunga umubiri udashobora gufunga ibitekerezo by'umuntu, kuko na Nelson Mandela Madiba bafunze umubiri gusa. Rusesabagina we rero murabizi ko ntaho ahuriye na FRN, kuko ntahago n'ubundi abarizwa muri CNRD ubwiyunge, kandi FRN ni ingabo za CNRD ubwiyunge. Ibyo bamushinja rero kimwe n'abandi bose n'ibihimbano bacuze kubera ishyari rya politike na filime ye Hotel Rwanda yakoze nyuma kaza kubagaya ko bo baje barusha ubugome bo bari basimbuye ku butegetsi muri rusange, akaba rero azira ibitekerezo bye byiza byo kurwanya akarengane gakomeje gukorerwa abanyarwanda. Naho ubundi rero ibitero twakoze ejo bundi ntaho bihuriye n'urubanza rwabo cyane rwose, ahubwo biri muri gahunda ya FN yo kurwanya agatsiko ka FPR n'igisirikare cy'ubwoko bumwe bamariye abanyarwanda ku icumu kugeza na n'ubu, kugira ngo rero tukarandure cyangwa kemera imishyikirano n'abatavuga rumwe bose, kugira ngo u Rwanda rujye mu maboko y'abanyarwanda bose, ariyo demokarasi twifuza, aho kuba mu maboko y'agatsiko ka FPR gusa. Murakoze Lieutenant Steven Tambura, niba numvise neza bimwe mu bisubizo byawe mu ngabo za RDF, twumva ko mu Rwanda n'ingabo za RDF ndetse n'ingabo za Red Tabara. Ingabo za RDF n'ingabo za Red Tabara ziregeranye cyangwa zirabana? Muri ibyo bitero bibaho muhurira hehe? Ko cyangwa ko twumvishe ko Red Tabara ibi Burundi, izo ngabo za Red Tabara muhurira hehe mu mirwano murwana aho ngaho muri Nyaruguru? Umva nkubwire, ntibikiri ibanga. Red Tabara ibana n'inkotanyi mu birindiro bimwe, barya bimwe, ubatunze n'umwe. Akarusho nuko imyitozo n'ibikoresho byose Red Tabara bihabwa na Kigali, kandi byanagaragariye ku mbunda zafatanywe Red Tabara ubwo yateraga Burundi. Muri izo mbunda harimo izikoreshwa na Force Speciale y'u Rwanda, kandi ntaho Red Tabara yigeze irwana na RDF ngo tuvuge ko yazibambuye. Bityo rero ni nko kumbaza amenyo y'inko kubona umunwa. Ahubwo n'ubu hari n'abandi bitegura kwambuka mu Burundi barangije imyitozo hano i Nyaruguru. Aho duhurira rero n'ubundi wambajije nta handi, bose n'abanzi ba FRN, kuko yaba Red Tabara yaba RDF bose iyo ducakiranye turarwana, kandi mukunze no kumva bamwe na bamwe bakunze kugwa mu bitero tugaba, kuko akenshi usanga bambaye impuzankano z'u Burundi, imyenda ya kera bacikanye, ariko itagikoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi, kuko cyayiciye nyuma y'uko Red Tabara iyihunganye muri 2015 ubwo General Niyombare Godefroid atahirwaga na kudeta yashatse gukora mu Burundi, bigatuma ahungira mu Rwanda, ari narwo rumubitse kugeza ubu. Nta kindi rero bari kumufasha usibye gutoza ingabo, ndetse kandi bakaba bari no kumufasha kubambutsa ngo bajye guhungabanya umutekano mu Burundi, kuko bamwe bamaze kugera no muri Bujumbura rwihishwa n'ahandi aribyo twita infiltration. Aha rero urumva ko iyo badutegurira twese badushyira mu gatebo kamwe. Iyo batubonye rero, kuko bazi ko twe bose tubafata kimwe n'inkotanyi byose, kuko ibyo bategura natwe badushyiramo mu barwanya, rero urumva natwe iyo tubabonye turakocorana. Nta kundi, muri make nta nkotanyi nta Red Tabara, bose ni bamwe, ni abanzi ba FRN. Niyo mpamvu muri Nyungwe twe dusa nk'abahanganye n'imitwe y'ingabo ibiri. Bwana Lieutenant Irambona Steven Tambura, tegereje umusozo w'ikiganiro cyacu. Ubwo wenda watubwira niba hari icyo twibagiye kukubaza, wakitwibutsa ukakivugaho,
ndetse ukajya n'ubutumwa usigira abatwumva bose cyane cyane abakunzi bacu, abakunzi ba radiyo televiziyo Ubwiyunge n'abakunzi ba FLN Intarumikwa. Hanyuma tugasoza ikiganiro cyacu. Ijambo ryawe Bwana Liyetona Irambona Steven Tambura. Wenda mbere y'uko nsoza nagira ngo nse nugaruka inyuma gato ku bijyanye n'ibitero duheruka kugaba. Mbere y'uko haba imirwano nababwiye yamaze hafi icyumweru cyose, hari ikindi gitero nacyo FLN yaherukaga kugaba mbere gato, nacyo cyagenze neza cyane, cyabaye tariki ya 7 Nzeri 2021 kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 12 n'igice. Iyo mirwano rero yamaze iminota 30 mu masaha y'igitondo, ibintu bitari bisanzwe ko twataka muri ayo masaha. Ibi rero byatumye ingabo za RDF zitungurwa, zihita zitakariza muri iyo mirwano abasirikare 4, hakomereka 3, ariko ku ruhande rwacu nta kibazo twagize. Iki gitero rero nacyo cyabereye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruheru mu kagari ka Kabere ku birindiro bya RDF biri mu gace ka Rushari. Ku kijyanye rero n'ubutumwa natanga uyu munsi, ndabwira abakunzi ba FLN Intarumikwa bose ko igihe ari iki, nibahaguruke kuko urugamba aho rugeze rurabareba. Ibitekerezo byabo turabikeneye n'ibikorwa byabo birakenewe. Abantu nibave mu magambo ubundi turwanye umwanzi twivuye inyuma, kandi uwo turwana nawe turamuzi. FLN yo rwose twiteguye gutanga ingufu zose dufite, ariko agatsiko ka Kigali kakavaho, cyangwa se bemera ibiganiro, bitabaye ibyo isasu rikazabikemura. Reka nibutse rero, ubwo Kigali yabeshyaga abarundi ko ibahaye abaredi tabara 19, yanyujije abandi muri Kongo guhunganya ubutekano i Burundi, kandi byaragaragaye. Nubundi andi makuru yizewe nuko ubutegetsi bwa Kigali buri gufasha Redi Tabara kwinjira ku bwinshi mu Burundi, cyane muri Bujumbura nk'ibyakozwe i Kigali mu 1994. Hakaba hari n'abateganya kuzinjirira muri Kongo, abandi bakazinjirira mu majyaruguru y'u Burundi, kandi ibimenyetso biri guca amarenga. Ntekeza ko rero inzego z'iperereza z'u Burundi zaba zibikurirana neza hafi, niba hataba harimo ndetse abaziyobya ku bushake kugira ngo hazabeho gutungurwa. Kuko Kagame kuba atabatanga nuko azi ko bavuga ibyo yari yarababwiye bagiye guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Nkurunziza. Kugira ngo rero ayo mabanga atajya ahagaragara, yafashe icyemezo cyo kubaherekeza, nuko FLN iri mu bamubangamira mu kwihutisha uwo mugambi we. Kuko azi neza ko abikoze FLN byayorohera gukomeza bitayigoye. Kuko rero abo kwitangira imbere baba bagabanutse. Gusa reka tubitege amaso, kuko igihe kitari ikinyamakuru ariko cya FPR Inkotanyi, ndavuga igihe nyine amasaha, iminota, kiraza kubimusobanurira. Ingabo za RDF rero zibana n'iza Redi Tabara mu birindiro byegereye Nyungwe, kandi bakorera hamwe. Niyo mpamvu no mu Burundi uzajya wumva bamwe bafashwe bagasangamo n'abanyarwanda bafite ibyangombwa by'u Rwanda. Gusa rero icyo si gitangaza. Ku ntwarane rero ndetse n'abakunda FLN Intarumikwa, abakandamijwe n'agatsiko, ndagira ngo mwese mbabwire ko igihe ari icyo gushyira rero hamwe imbaraga zo kurwanya agatsiko ka Kigali, kandi nta mwanya dufite wo gupfusha ubusa. Ibitekerezo, imbaraga, uburyo n'ubushobozi byacu byose ni ukubishyira ku kurwanya agatsiko ka FPR kayogoje abanyarwanda, nta kindi. Kandi ibikorwa twebwe biteye imbere, ibikorwa by'urugamba, kugira ngo rero bitere imbere uko twifuza, n'icyo bikeneye cyose ni mwebwe, kandi twese ibyo turabifite, ahubwo tubikoreshe. Kuko nutabikoresha Kagame azakurikirana akwicane nabyo, nawe byose aguhwanye nabyo. Murakoze rero mwese, namwe mugira akazi keza. Ahasigaye uwo twiringiye ubarusha imbaraga araje abigenze neza. Banyarwandakazi, twongeye gushimira Liyetona Steven Tambura wabonetse kugira ngo adusobanurire muri byinshi mu mirwano ibera hariya mu karere ka Nyaruguru. Abanyarwanda bibaza byinshi, ariko kuba yafashe uyu mwanya kugira ngo adusobanurire mu mirwano bamazemo iminsi hagati y'ingabo za RDF ndetse n'ingabo za FLN, ni iby'agaciro, ni ibyo kumushimira. Natwe ubwacu Madamu Chantal Mutega ndagushimira, kandi twizeza abanyarwanda ko tuzajya dukomeza kubakurikirana amakuru. Hari abanyarwanda benshi batubaza bati kuki abo bantu baba barwana, iyo mirambo baba bavuga yafashwe, batatwereka amafoto yabo. Ndagira ngo mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyangwa amategeko mpuzamahanga, umuntu witabye Imana gufata umurambo we ukajya kuwushyira ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari ikintu cyiza.
turongera no kwibutsa ko mu gihe cyashize hari amafoto y'imirambo ya RDF yigeze gutambuka ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku rubuga rwa radio televiziyo Ubwiyunge. Abanyarwanda benshi bamera nk'abahahamutse ndetse baravuga bati ayo mafoto ntago yagombye kugaragara. Kuba rero tutabishyira ku rubuga ntago ari ukuvuga ko biba bidahari, uwabishaka ku giti cye twajya tubimwohereza, ariko kubishyira ku rubuga cyangwa ku mbuga nkoranyambaga ntago ari ibintu byiza. Ikintu kigenga ikiremwa muntu ndatekereza ko atari ibintu umuntu aba agomba kugaragaza nk'uko abantu baba babyifuza. Nkaba rero uwo ari we wese uzavuga ati nimutwereke ibimenyetso by'iyo mirambo iba yafashwe cyangwa ababa bakomeretse, ibyo tuzajya tubyereka abantu, ariko kubishyira ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari byo. Murakoze. abaciye mu kivugu uvura umuriro turamanuka kuw'imbogo umotaso inkota nyingo zibyumve zitikashe bose zikomolika kazura bwira kabarebe ati tubwire Kagame tumanika amaboko efereni yaje barakigaruje efereni yacu twacoga nyibanga unanone kona sigerekero bigakorera kuvuga niga kuniyo zatukanye abaciye mu kivugu uvura umuriro turamanuka kuw'imbogo umotaso inkota nyingo zibyumve zitikashe bose zikomolika kazura bwira kabarebe ati tubwire Kagame tumanika amaboko efereni yaje barakigaruje efereni yacu twacoga nyibanga Shake